Food, shelter, and clothing are some of man's basic needs. However, sexual needs and gratification is also an important part of basic human needs. Over the years, society has formulated different accepted methods and a practice to facilitate this sexual union. Marriage is a legalized, traditional, socially accepted institution. But what of the countless others who are for various reasons unable to enter into this socially accepted union? History bears witness to this demand for sexual gratification in society. Commercial sex work, or sex for money, is known as the oldest profession in the world, simply because of the high demand for sex which existed even then. In ancient Sri Lankan literature, they were known as city beauties that adorned the cities and received accolades from rulers and royalty. For me, to think of sex workers is to remember Ambapali, the high-class sex worker who lived in the time of the Buddha. Under his benign influence, she went on to become a saintly woman. We believe that sex workers of today are less fortunate than those of the past. When we consider the immense hardship, discrimination and stigma that they have to deal with on a daily basis. පිරිසිදු නැතුව එනවා. කොණ්ඩම් පාවිච්චි කරන්න කැමති නැති අයත් වෙනවා. ඉතින් හරියටවත් දෙන අපි ලාම ඉතින් සල්ලි අරන්නේ අපි tie. නඩම්පරදී කියන්නේ කහන්න නැති කට්ටිය එනවා. මාර ලෙඩන්නේ ඉතින් ඔය හිටියට. හරියට කරදරකාර වෙනවා. මේක මේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් දුරට මුහුණ පාන්න වෙනවා. In the current context, society has differing opinions about women employed in the sex trade. Many opinions and speculations have been made in popular literature about this. However, in order to find out the truth of these issues, it is better to have a direct dialogue with these sex workers to find out if these presumptions are in fact true. ඒ ගෙදරින් තව කෙල්ලෙක් කිව්වා "වාට හොඳ ගෙයක් තියෙනවා සෙට් කරලා දෙන්නම්" කියලා මේ හෝටල් එකකට ගිහින් දැම්මා. ඒකින් තමයි මේ ඇබ්බැහි වුනේ. කුඩුවට ඇබ්බැහි වෙලා අවුරුදු 16යි කුඩුවට මේක ඇබ්බැහි වෙනකොට. 16න් ගම්ම බොන දැන් මෙතන කෙලිලක් නැහැ. බීලා යාව මැරුණා. මැරුණාට පස්සේ මේ ජොබ් එකට මම ඇබ්බැහි වුණා. දැන්දලා මගේ මහත්තයා වෙන කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන මට පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. මගේ අම්මලා තාත්තලා කිසිම කැමැත්තක් නැහැ. මගේ යාළුවෙක් මේකට එක් කරනවා ඉතින් මම මේ රස්සාව කරගෙන මම කරන්නේ මේක ජීවත් වෙන්න. බැංකුවේ කීනින් වැඩවලට ගියා. ඉතින් මාසේ පඩි ගන්නකම් හරි සවුතුයි. කොළඹ ගිහින් කීයක්වත් හවසට හොයා ගන්නවා. මුලින්ම මම මේ රස්සාවට එනකොට මට අවුරුදු 18යි. මාව ගර්ල් කෙනෙක් එක්කන් ඇවිල්ලා හෝටල් එකකට මාව දීලා රුපියල් 5000ක් ඒ දවස්වල ඇටියට අරගෙන ගිහින් තියුණා. මේ මම රට යන්න ලෑස්ති කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ මේ. ඒකෙන් මේ 72ක් කියලා මම මේ විදිහට දුක් විඳින්නේ ඒ නිසා තමයි. බබාව ඉතින් හදා ගන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේ ජොබ් එක කරන්නේ. නැත්නම් ඉතින් මේවත් කරන්නේ නැහැ. Apart from the threats, hardships, stigma and discrimination faced by commercial sex workers, they are also at risk at contracting and passing on HIV as well as other sexually transmitted diseases. It is because they are bound to agree to perform any act as required by their clients. However, does the general public have enough information about this issue? සාමාන්‍ය ලෙඩ තියෙන ගෑනුත් එක්ක එකතු වෙනත් එක හැදෙන්නේ නැත්නම් හැදෙන්නේ නැහැ. සමාජ රෝගයක් කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් ඒකේ HIV කියන වචන වල තේරුම ගත්තම දන්නේ නැහැ. AIDS කෙනෙක් අහලා තියෙනවා පත්තර වලින් ටීවී එකෙන් වෛරස් එකක් මගින් ආසාදනය වෙන රෝගයක්. ප්‍රීතියක් පාවිච්චි කරන එක තමයි මම නම් කියන්නේ හරිම දේ කියන එක තමයි මම නම් දන්නේ. දැනුම ඇත්ත වශයෙන්ම මදි තමයි. සෞඛ්‍යයත් මොනවා වුණොත් දැනුම මදි. දැනුම හොඳට තිබ්බොත් ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. HIV ගැති මම දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මම. The National STD and AIDS Control and Prevention Program is the main body that works in preventing STDs and HIV infection in Sri Lanka. This organization has recognized the importance of HIV prevention and works very closely with commercial sex workers and other groups at risk.
The NSACP means National STD and AIDS Control Program. We have established this program about 60 years ago. So rather now it is called HIV and AIDS Control Program. So we are conducting various programs to prevent the transmission of sexually transmitted infections. CSDA, that is the shortened form of Community Strength Development Foundation. They have been engaging in this commercial sex workers intervention for quite some time. And I remember about 5-6 years ago when the World Bank project was in place, they were the only people who were engaged in the commercial sex workers interventions. Commercial sex workers, as with other parts of the world, is not recognized legally. Under the Vagrants Ordinance and other laws and regulations, prostitution is prohibited in Sri Lanka. As a result, there are certain limitations for government workers to work closely with them. To avoid this problem, the National STD and AIDS Control and Prevention Program works alongside with non-governmental organizations. Community Strength Development Foundation is an active non-governmental organization that works in this area. This organization has a targeted intervention program for commercial sex workers. The foundation also provides a common ground for these sex workers as well as mediate on their behalf about their day-to-day issues. මේ ආයතනයේ 2002 වසරේ තමයි මුලින්ම ආරම්භ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ ආරම්භ වෙන්නේ ලංකාවේ ලිංගික වෘත්තිකයන්ගේ යම් ආකාරයක කොන් කිරීමක් සහ නැත්නම් කොන් කොට සැලකීම නැත්නම් වෙනස් කර සැලකීමක් තියෙනවා. එතකොට මේ වෙනස් කර සැලකීමත් එක්ක HIV AIDS එකතු වුණාන් පස්සේ මේ වෙන් කිරීම සහ වෙනස් කොට සැලකීම ගොඩාක් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය නෝන සංවිධාන අඩුයි. ඒක නිසායි අපි ප්‍රජාශක්ති සංවර්ධන පදනම මේ ලිංගික වෘත්තිකයන්ගේ HIV නිවාරණය සඳහා යම් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරන්නේ. HIV AIDS පාලනය කිරීමේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වුණොත් වැඩියෙන්ම අවදානම් තත්වයකට ලක් වෙච්ච ජන කොටසක් තමයි ලිංගික සේවිකාවන්. ඒතර මේ අය සමාජ කොන්කිරීමට භාජන වෙලා තියෙන නිසාම සෞඛ්‍ය අයිතීන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ යුතුයකමක් පවතිනවා මේ අයට ලැබිය යුතු සෞඛ්‍ය අයිතීන් ලබා දීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීමට. Many commercial sex workers frequent and visit these organizations on a daily basis because they feel as if though it is their second home. මේ ආයතනේ තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක් හොඳයි කියලා. එයාලා ඇවිල්ලා කොණ්ඩොම් බෙදලා දෙනවා. කොණ්ඩම අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ආයතනේ මේ සහෝදරයෝ ඇවිල්ලා අපිට ගොඩාක් උදව් කරනවා. ඉතින් පොතට අර හම්බ වෙන කීයක් හරි මේ පොතටත් දානවා. දැන් HIV AIDS ගැන පිළිබඳව අපි ඉස්සෙල්ලා හිටියට වඩා ගොඩාක් හොඳට දැනීම තියෙනවා අපිට. උකුල වෙන එක ටිකක් සාහනයක් නේ. නාල කරලා ඇඳුම් එහෙම ඇඳුම් පැළඳුම් හොද ගන්නවා. In order to make this program more efficient and reach a wider group, peer communicators have been selected from within these groups and trained by the Community Services Development Foundations to act as leaders within the group, disseminating vital knowledge and information to all its members as well as maintain a good rapport with everyone. The Community Strength Development Foundation has been successful in spreading its work island-wide, which is initially limited to Colombo and Gampaha districts, thereby enabling the sex workers in all areas to be better informed about their health in this trade. This organization has made this possible by networking with 7 non-governmental organizations spread throughout the island and building their capacity to take up a larger volume of work. මේ මධ්‍යස්ථාන භාවිතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සහ HIV AIDS නිවාරණය වෙනුවෙන් සහයෝගය ලබා දීම. එතකොට CSDF එකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය අපේ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක 8ක් එකතු වෙලා තමයි අපි නෙට්වර්ක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ නෙට්වර්ක් එකේ මූලිකත්වය ගැන කටයුතු කරන්නේ කියන්නේ අපේ උපදේශන සේවා සහ පුහුණු කිරීම සහ UNFPA එකත් එක්ක සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරනවා ප්‍රජාශක්ති සංවර්ධන පදනම. The United Nations Population Fund, which serves women and children, provides monetary support to this particular program. Around the world,
UNFPA, or the United Nations Population Fund, takes the lead in protecting women and young girls from HIV. We focus on the most vulnerable women and girls, and this includes sex workers. Well, CSDF is the lead NGO in Sri Lanka that works on empowering sex workers. And through CSDF and the network of NGOs that they work with, they have 7 others in their network, we encourage them to do at least 3 basic things. The first is condom promotion among sex workers and their clients. The second is clinic referrals, so supporting sex workers to go to the clinics. As you know, sex workers are very stigmatized in our society, and they are very looked down upon, and often when they access services, they might not get the respect that they would like to get. So through empowering them and accompanying them to clinics, CSDF provides this service to them. So as I said, condom promotion and the clinic referrals, as well as doing outreach and education to sex workers on what is HIV, how can they protect themselves from HIV, how to correctly and consistently use condoms. So this is the kind of work that we support CSDF to do. Apart from these activities, the Community Strength Development Foundation works closely with the Health Department on national level programs, along with the United Nations organization, as well as other civil society organizations. An important task of conducting a study on sex workers in 4 selected districts in the island is underway. The data collected on this study will be very important to formulate programs for this target group. Well, CSDF at the moment is undertaking a mapping exercise in collaboration with UNAIDS and UNFPA, with UNFPA support and World Bank support as well. Again, 2 co-sponsors of UNAIDS here in Sri Lanka and throughout the world. And we're working with them to try and skill civil society into helping establish numbers of sex workers so we can do some more focused prevention activities in the future. One of the problems that we have here in Sri Lanka is understanding the exact numbers of a group that we need to reach with prevention. So for sex work, we have estimates that range from anything to 3,000 to 30,000. We have no idea of a concrete number in terms of what we need to be reaching with our prevention services. So that's hence why we're supporting a process of doing a mapping and a size estimation for some of the more at-risk groups here in Sri Lanka. Hotels and lodges are places that have forged close links with the commercial sex trade. In order to make their services more effective and efficient, Community Strength Development Foundation works closely with the owners of hotels and lodges. ප්‍රජාශක්ති සංවර්ධන පදනමෙන් අපිට මතක නැහැ මිස්ගේ නම කොන්ඩම් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝටම කොන්ඩම් දෙක දෙනවා. ඒ කට්ටිය නම් සෑහෙන ලොකු වැදගත් සේවයක් කරනවා මේ රටට. මේ හෝටල් ශාස්ත්‍රයට. මම කියන්නේ හොඳ සේවයක් කරන මේ මිනිස්සු. මේ ගණික වෘත්තිය වේදෙනවා කියන කොටසක් ඉන්නවනේ ලංකාවේ. ඒ අය අතටපත් වෙන එක දෙනවා නම් ඒක තවත් ගොඩක් වටිනවා. The reaction from those who receive these services could be termed as the best source to determine and measure the success and productivity of these programs. Several sex workers who have received services from Community Strength Development Foundation had this to say about them. මේ ආයතනේ නැත්තම් ඉතින් උඟා දෙනකොට කරදර ඇති වෙනවා ඒ රෝග වෙන. තසින්ම ගොඩාක් හොඳයි. අපි දැන් ඉස්සලා හිටියට වඩා ගොඩාක් හොඳට ඉන්නවා. කරදරයක් නැහැ යාළුවෝ ගියාලා. යාළුවෝ ගොඩාක් හොඳයි කියලා හිතුවේ. මේගොල්ලෝ කරන සේවය අපිට හුඟක් හොඳයි. It is our responsibility to ensure that this cross-section of society is also entitled to their basic human rights, despite the challenges leveled against them on a daily basis. The taboo status of the sex trade in our culture has resulted in these people being shunned from society. If you have any way of bringing about joy to the lives of this marginalized community, you will not only be serving them, but humanity
as a whole.